Namaste for all. And now I'm going to do the topic, present topic on elective papers is employability skills. In that, I'm going to present the problem solving skills. It's a program for BA, BSc, and BCom students can also select. In our college, BSc student are selected. So it's a subject employability skills. In that employability skills, it comes under the unit first itself. Semester, it's for a fourth semester elective paper. Session number 4 to 1 is comes under already we have gone through the employability skills, so employability, introduction to employability and definitions of employability skills. These are all we have seen. In the second one, we have seen the communication processes. In that, we have already seen the listening, understanding, then speaking skills. And in the third sessions, we have already gone through the teamwork skills. And this is comes for the fourth semester session. Now this is the fourth session. This is the problem solving skills created by myself, Sharmila. Let's see the problem solving. See, I have given a picture. This is usually most of the offices they are using for just for a game. It's a mind thrilling game. It's a problem solving game itself. Taken from on the website. I have mentioned over in the references. What is problem? Let's see what is the problem mean. State the problem. What is the problem is? It's a situation that needs to be dealt with. See, problem is a situation. It's just a situation. Any situation that needs to be, that wants to deal with, that needs a solutions. So problems are not a stop signs. Problems are not a stop signs. It's just a beginning. Once the problem exists, we must not think that in a negative way all the things gone. All things are gone. So most of the people are thinking that if the once the problem arises, all the things have gone, we are no more. But take it as a challenge. Problems are not a stop signs. We are not getting stops. So it is not a stop signs. They are giving a guidelines to us to face the how to face our future situations. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಸೈನ್ಸ್. ಇನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾದದ್ದು ಅದನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವ ರೀತಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಸೈನ್ಸ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲವೂ ಮುಗೀತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್. ಅದು ನಮಗೆ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತದೆ. Next, definition of problem solving. Let's see the definitions of problem solving. It's a systematic approach to defining the problem and creating a vast number of possible solutions without judging these solutions. See, it's a systematic approach. A systematic approach in the sense, not a random approach. It's a systematically we are going through defining the problems one by one. We are going to, there are more steps are there. Later I will go through the steps. Now I am going to define the problem solving. It's a systematic approach. Very systematically we have to go on through define the problems. Once we define the problems, then creating a vast, if we understand what the problem is, then creating a vast number of problems, possible solutions, not creating only one solution. So there is a problem. If there is a problem, we have to create so many solutions, because not only one solution exactly suited for the problems, exactly suited for the one problems. So there are vast number of solutions we have to create without judging these solutions. Without judging, don't go to judge whether it is the right one or a wrong one. Then finally you can take the decisions. See, ಇದೊಂದು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದಂತಹ ಅಪ್ರೋಚ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಮೊದಲಿಗೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು. ದೆನ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅ ವಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ನಾಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅ ವಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಹೋಲುವಂತಹ, ಅನೇಕ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಇರುವಂತಹ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಬಗೆಹರಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು, ಅನೇಕ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು.
ಹುಡುಕಿ ವಿದೌಟ್ ಜಡ್ಜಿಂಗ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ಬಗೆಹರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ತೀರ್ಮಾನಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಇದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ, ಇದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. Problem solving is a cognitive process. Yes, it's related to the cognitive process. We have to think it. Thinking is related to our memory. So memory is related to the cognitive processes. In the cognitive processes, thinking, planning, then decision making, and work out on this. These are all the things are there. That's the reason why this is called as a cognitive processing. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಂಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಬ್ರೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಂಡ್. ಇದು ಮೆದುಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಿದೆ, ಯೋಜನೆ ಹಾಕುವಂಥದ್ದಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಚಾಯ್ಸಿಂಗ್ ಇದೆ, ಚಾಯ್ಸಿಂಗ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸುವಿಕೆ, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಕರೆಕ್ಟ ಕಡೆಗೆ ಬರುವ ತೀರ್ಮಾನಿಸುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ. ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ ಅಚೀವಿಂಗ್, ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಗ್ನೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್, ದಿಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಅವರ್ ಗೋಲ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ at achieving goal where no solution method is obvious to the problem solver. So where no solution method is obvious, so many solutions comes where solution method is not obvious to the problem solver. So many, if there is a so many solutions are there, no one solution is not enough for the problem solver. So there is no one, uh, only one solution method is obvious to the problem solver. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಬಗೆಹರಿಸುವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವರಿಗೆ, ಬಗೆಹರಿಸುವವನಿಗೆ ತಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ 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 ಇದು ಅನೇಕ ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ಅನೇಕ ಬಗೆಹರಿಸುವ ರೀತಿಯನ್ನು ಆತ ಹುಡುಕಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಟು ಅಚೀವ್ ಅ ಗೋಲ್, ಅಂದರೆ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಬೇಕಾದ್ರೆ. ದೆನ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ steps of problem solving. See, I have mentioned only 4, but later I will deal with it. I will explain this. First is the defining the problem. What's the problem is? We have to go through the what's the problem is. Think about the problem. Then generating the alternatives. Generating the alternatives. There are so many alternatives, so many choices comes. Generating the alternatives. Then in that alternatives, as I have mentioned in the definition itself, vast number of possible solutions we have to find out. In that alternatives, we have to select the best one, best alternatives. Then go for the feedback. Then ask your other people, subordinates also, which one is the best one. And if that is the best one, ask them whether it is the best one. Their decisions also important, their subordinates decisions also important in the teamwork while doing the problem solving in organization setting or in the employment. See, then define the problem. The first step is define the problem. See here, defining the problem in a sense, not only going to find out the definitions of the problems, but also clearly state the problems. Clearly state the problem in the sense, first understand what the problem is. First clearly understand, clearly state the problem in front of your subordinates. Clearly say the problem, what the problem you are having. ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್. ದೆನ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ದ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ ಲೀಡ್ ಟು ದಿ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Detect the circumstances lead to the incidence of the problems. Then detect, ಮತ್ತೆ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ, work like a spy, the circumstances or the situations that lead to the incidence of the problems. What causes the problems? Just see the circumstances, the reason for the problem. Just find out the reason for the problem, circumstances that lead to the incidence of the problem. What causes the problem? Then detect it. ಯಾವುದರಿಂದಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನು ನೋಡಿ. ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಿಂದಾಗಿ, ಯಾವುದರಿಂದಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂತು ಅಂತ ನೋಡಿ. ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ದಿ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್, ವಾಟ್ ಕಾಸಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Then write a clear definition of the problem. Then write a clear definitions. Clear definition in the sense, write clearly
what's the problem is, and the barriers to encounter, and how the problems arises. Clearly write down what the problem is, then barriers to encounter, how to tackle the problems. ದೆನ್ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರೀರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂತ. ಮತ್ತು ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದರಿಂದಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂತು ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲದಾಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೌ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್. ದೆನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಟು ಎನ್ಕೌಂಟರ್, ಹೌ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಿ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್. ಇದರಿಂದ ಬಂದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. How the problems arises is what are the barriers to encounter to solve this. And see, according to Albert Einstein, as he has defined, he has given one the quotation. See, if I had a, if I had an hour to solve the problems, if I had an hour, ನನ್ನಲ್ಲಿ 1 ಗಂಟೆ ಉಂಟು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ, I had spent 55 minutes thinking about the problem. First, think about the problems itself. Why? Because while thinking about the problems itself, while concentrating on the problems itself, while giving a keen attention to your problems, you will find the solutions in the problems itself. That's the reason why in a 1 hour, spend the time in 55 minutes you have to spend over in thinking about the problems itself. In the problems itself, you can find the solutions. Then, and 5 minutes thinking about the solutions. And then automatically you will get the solutions. Why? Because you have already spent 55 minutes thinking about the problem, how it has arisen. So, while thinking about the problems itself, just 5 minutes you can give a give your attention to how to solve this, thinking about the solutions. 55 ನಿಮಿಷ ನೀವು ಬರೇ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ 5 ನಿಮಿಷ ಬರೇ ಅದನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವ ರೀತಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ. ಯಾಕಂತೇಳಿದ್ರೆ 55 ನಿಮಿಷ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಬರೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, in the problems itself you will get the solutions. That's the reason why you have to spend a majority of the times over in the problems itself, thinking about the problems. Then 5 minutes thinking about the solutions. Why? Because in the problem implementation will takes place in the last 5 minutes, according to Albert Einstein. ಲಾಸ್ಟ್ ಕಡೆ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಫೈಂಡ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಪಾಸಿಬಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವಂತಹ ಬಗೆಹರಿಸುವ ರೀತಿ, ಸಾಧ್ಯತೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ. Find a possible solution. Not only finding only one solutions, find a possible vast number of solutions, as I have defined in one definitions. Analyze the problem. Keenly analyze, examine the problems. Keenly understand, observe the problem, so we fully understand it. Once you keenly analyze it, clearly analyze the problems, clearly examine the problems, so that we will come to understand it clearly. Then develop ideas which will help to achieve our goal. Then develop ideas. Once you clearly understand the problem, then it will makes you to develop the ideas which will help to achieve our goal. ಮೊದಲಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವುದು, ನಿಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಆಲೋಚಿಸುವುದು, ಅದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಫುಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್, ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ಡೆವಲಪ್ ಐಡಿಯಾಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದಂಥ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ, ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ಲಾನ್ಗಳು, ಒಂದಷ್ಟು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ, ಡೆವಲಪ್, ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಅವರ್ ಗೋಲ್. ಸೊ these, once you develop, once you don't come to directly to the solve the problems, first analyze the problem, then understand the problem completely, then develop the ideas. In these steps
if you have gone through these steps, if you develop these steps, which will help you to achieve your goal, achieve our goal. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು, ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾವುದರ ಮೂಲಕ ಬಗೆಹರಿಸ್ಬೋದು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಯಾವೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳು, ಯಾವೆಲ್ಲ ಬಗೆಹರಿಸೋ ರೀತಿಗಳು, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳು ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ರೀತಿಯ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಗುರಿ ತಲುಪಬಹುದು. ದೆನ್ ಡೆವಲಪ್ ಸೆವೆರಲ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಟು increase our to finding the best solutions to the problem. See, develop several ideas, as I have mentioned initially. See, don't develop only one ideas or one solutions. Develop several solutions, either this one or this one or this one. So develop several ideas. ತುಂಬ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ತುಂಬ ಬಗೆಹರಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇದು, ಇದಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು. ಸೋ ಮೆನಿ alternatives you have to develop. So many alternatives. ತುಂಬ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. You have to develop so many options to solve the problems. Solutions. So many options of solutions. Options in the solutions. ಬಗೆಹರಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. The problem to increase finding the best solutions, which will help us to finding the best solutions. In this, we can select either this one or this one. So finding the best solution so to the problems. ಸೊ ಒಂದಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು, ಒಂದಷ್ಟು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಯಾವುದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬಗೆಹರಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಬಗೆಹರಿಸುವುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಸುಲಭ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಈಸಿ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಈಸಿಲಿ. Then choose the best solution. Here the choose the best solution. See, once you develop a vast number of solutions, then this stage is a process of decision making. Then finally, see, while you are working in a team, you are allow the other workers, subordinates also to develop solutions, to find the solution, vast number of solution. Ask them a solution, ask them to think about the solutions. So in that solutions, then based on our comparing the possible solution, compare the solution, which one is the best solutions in the alternative solution. In that alternatives, select one solution, select either this one or this one, select this possible outcomes. Just think about the select and compare, do the comparison in that solution, in the given solutions itself, in the vast number of solutions. Think about it and compare it one another with the one another. ಅಂದರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಿ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಕಂಪೇರ್ ಇಟ್ ವಿತ್ another one and another one with other things, other solutions also. So while comparing it, then select the best one, possible outcomes of our alternative solutions. In that alternatives, in that vast number of options, you can compare your possible outcomes. Then outcomes also, you can imagine the outcomes. What are the best results you can expect from the alternatives? What is the best results you will get in this particular alternatives? So this is the do stage. Do stage ಅಂದರೆ ಇದು ಮಾಡುವಂತಹ ಸ್ಟೇಜ್, ಮಾಡುವಂತಹ ಹಂತ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಹಂತ ಇದು. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದ್ದ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಆಯ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ಇಟ್. ನೀವು ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದರ ಜೊತೆ ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಿ ಯಾವುದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆಯದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಯಾವುದಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದು ಅಂತ ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದು. ಮತ್ತು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೂ ಸ್ಟೇಜ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಹಂತ ಇದು. See, this stage involves identifying all parts of the solutions. This stage involves all parts of identifying all parts of solutions.
You have to identify what is the disadvantage and disadvantages in the each solutions, each alternatives. In each alternatives, you have to see the advantages and disadvantages. Don't give up any solutions. Don't forget to leak any solutions. Don't leave any solutions. So you have to compare every solutions, identify all parts of the solutions. ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಹರಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಗುರುತಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಗುರುತಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕಂಪ್ಯಾರಿಟ್ ಎಲಿಮಿನೇಟಿಂಗ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಡು ನಾಟ್ ಮೀಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ. Some of the solutions you can't able to select it. Why? Because there is a, if there is a disadvantages are more there in any solutions, just eliminate it, just leave it. ಒಂದು ವೇಳೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ or problems are more in one solutions, then leave that solutions. If there is a more problems or more disadvantages are there in the solutions, if that will not meet your meet your criteria, ನಿಮ್ಮ ವರ್ಗೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅದು ಹೊಂದಿಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತಾದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಲೀವ್ ಇಟ್, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ. ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಡು ನಾಟ್ ಮೀಟ್ ಯುವರ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ. ಅದು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದುದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೂಟ್ ಟು ಯೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ದೆನ್ ಲೀವ್ ಇಟ್, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ. ದೆನ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಟಿಂಗ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್. Evaluating the solution against the desired outcomes. You have to see the desired outcomes. Evaluate yourself, just evaluate. See the test the solutions. Evaluate ಅಂದ್ರೆ ಮೌಲ್ಯೀಕರಣ ಮಾಡಿ, ಅದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಮೌಲ್ಯೀಕರಣ, you have to find out the evaluating the advantages and disadvantages of the solutions against the desired outcomes. Based on the outcomes also, without these outcomes you have to find out the advantages and disadvantages of each solutions. ದೆನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಮತ್ತು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಮೌಲ್ಯೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಅಸೆಸಿಂಗ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. Assessing the risk associated with the best solutions. See, while you are selecting the best solutions also, each solutions has a risk. There is a risk in the solutions. So assess the risk associated. You have in out of a 10, finally when you are selecting either 3 or 5, assess the risk associated with the best solution. When finalizing the best 5 out of 10 solutions, best 5, when you are taking a best 5, assess the risk associated with the best solutions. In that, just to find out the risk in the solutions. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಈಗ 10 ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, 10 ಆಯ್ಕೆಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ, ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಬಗೆಹರಿಸುವಂತ 10 ಆಯ್ಕೆಗಳು ಇದ್ದರೆ, 10 ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದ್ದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು 5 ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 5ರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ, ಏನಾದರೂ ಬಾಧಕ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಈಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ರಿಸ್ಕ್ ಇನ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫೈನಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್. ದೆನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅ ಡಿಸಿಷನ್ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. Then in that, after doing the assessing the risk, then finally making a decisions. It's your choice, your final stage. Decide which one is the best to implement the solutions. ಮತ್ತೆ ಕಡೆಯ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೂಡ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಯಾವುದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದು ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿ. ದೆನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ನೀವು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ accepting and carrying out the chosen course of action. See, this stage is accepting. You have accepted. Then carrying out the chosen course of action. Chosen course of action in the sense, just find out the what before going to work on it,
accept it, and carrying out the chosen course of action, what it might will be, what it might be. Once you are working on it, what all the possibilities you can see on the that ideas. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೊದಲೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ತಗೊಳ್ತೀರಿ, ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೀರಿ, ಮತ್ತು ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಔಟ್ ದಿ ಚೋಸನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್, ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಇಟ್, that is carrying out the chosen course of actions, work on it, accept it, and carrying out the chosen course of action, make it action. So make it action, work on it, ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. Then implementation means acting on the chosen solutions, whichever the options, whichever the solutions you have taken. Then implementation means, implementation ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. Acting on the chosen solution, whichever the options you have taken, whichever the solutions you have taken, acting on it, acting in the sense work on it, work on the chosen solutions, ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಆಯ್ಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ. So then evaluate the best solutions. Evaluate. Then after that, evaluating the best solutions. Once you have selected it, once you have implemented, then evaluate. Finally implementing. After implementing, then evaluating whichever you have taken the best solutions. Successful problem solving involves looking at the outcome solutions. See, when the solution gets successful, problem solving process, when it will get successful, in the sense it involves looking at the outcome solutions. Just look at this results of the solutions. Look at the results. What are all the outcomes you are getting? Successful problem solving, in the sense it involves looking at you yourself, going to evaluating your own solutions, not appreciating yourself. Just evaluate whether you have done it in a right way or wrong way. ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಅಂತ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಪರಿಹಾರಗಳೆಲ್ಲ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಪರಿಹರಿಸುವಿಕೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸುವಿಕೆ ಯಶಸ್ಸಾಗುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್, ನೀವು ಅದನ್ನು ಲುಕಿಂಗ್ ಎಟ್ ದಿ ಔಟ್ಕಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಔಟ್ಕಮ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಎಟ್ ದಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಅ solution for that. If you'll get the best results, it means you have solved the problem perfectly. So evaluate the best solutions, in the sense evaluate whether it is a right one and wrong one. If you will finalize, if you'll rightly, if you'll successfully got the very successful outcomes or very best outcomes for the solutions, very successful solutions, if you got, that means you have solved the problems very successfully and very enthusiastically and very hardly you have solved the problems, and very successfully you succeeded in solve the problems. ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಹರಿಸುವಿಕೆಯ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀವೇ ಮೌಲ್ಯೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. ಬೆಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್, ನೀವು ಬೆಸ್ಟ್ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ತಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಯು ಆರ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟಿಂಗ್, ಮೌಲ್ಯೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು ಕಡೆಗೆ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಒನ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್ ಒನ್. ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್, ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್, ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸುವಿಕೆ ಯಶಸ್ಸಾಗುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, final stage is looking at the outcome solutions, whether you have got the very positive outcome, then your solution is successful. You have solved the problems very successfully. If the results is very positive, then your problem solving is very right way, you have solved the problems. ಒಂದು ವೇಳೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಇದರಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಅಂದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ದೆನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದಿ necessary change in the earlier stages if necessary in order to reach the identified goal. See, making the necessary change. If
while you are finally evaluating your goal. Not only this means you have already reached the goal, there may have, there may be problems, or if you are not satisfied with your problem solutions, if you want to make a slight change, then making a necessary change. If there is a necessity is there to change the solutions, then make the necessary change. If the problems needs much more changes, ದೆನ್ ಮೇಕ್ ಅ ನೆಸಸರಿ ಚೇಂಜ್. ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಯಿಸಿ, ಅಗತ್ಯತೆಯ ಬದಲಾವಣೆ ನೋಡಿ. ನೆಸಸರಿ ಚೇಂಜ್, ಇಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೀಡ್ಸ್ ಅ ನೆಸಸರಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಮೇಕ್ ಅ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಆಗ ಮಾತ್ರ, ಯಾವಾಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅಗತ್ಯ ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸಿದ್ರೆ, ಆಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ in the earlier stage itself. So don't do this in the final stage. So if you want to change the solutions, make it in the earlier stage. When you are going to the final stage, that will become unsuccessful. You may get failure in your problem solving skill. So make a necessary change in the earlier stage itself. If you want to change your solutions, this you have to change the solutions in the earlier stage. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲೇ ನೀವು ಸಮಸ್ಯೆಯ ಪರಿಹಾರದ ರೀತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಇನ್ ದಿ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ change the problem or change the solutions, not to change the problem, change the solutions for that, for a particular problem, if necessary, in order to reach the identified goal. If it's necessary to identify to reach the goal, just if it's a necessary only, if there is a necessity, ಅಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ, if that is a problem is needed a particular kind of changes in the solution, then only make changes. So in order to reach the identified goal, in order to reach the ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗೋಲ್, ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೋ ನಿಮ್ಮ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಗೆಹರಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬಗೆಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿಹರಿಸುವಿಕೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಲಿಯ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಸೊ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಷನ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಒಂದು ಮೌಲ್ಯೀಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಇದು ಇದು ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ದಿಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಯು ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಅನಲೈಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಪರಿಹರಿಸುವ ರೀತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದಾಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. So these are all the steps I have gone through this.